হোমওয়ার্কের অঙ্ক করছি ফার্স্টে। In a camp 4400 men, there was stock of food for 80 days. After 25 days, a few men joined the camp, and the remaining food lasts for another 40 days. 40 days more. How many men join after 25 days? That's the question. So in this type question, always you have to remember that the all kind of problems are starting this after 15 days. This is the main things. So after answer, after 25 days for the remaining food. তাহলে the problem arise for the remaining food. So what is the question, that how many men are joined? So man is the question. So man I will write in the right side, and number of days we write in the left side. So at the beginning the whole amount of food stock for 80 days. So after 25 days, there are after 25 days, after 25 days মানে 80 minus 25, so that means 55 days. Okay, so these by for the remaining food, this whole problems arise for the remaining food. This 55 days stock last for how many campers? 4400 men. But the food, but the food lasts for 40 days. The number is decreased. Why? Because number of men will increase. So first we find that how many men are there, for why the food lasts for 40 days. So the food lasts for 55 days if the number of men is 4400. You may write shorter. You may write shorter. The sentence is not so much important. Just maintain the side. 55 days the food lasts for 4400 men. So 1 days. So see there, this relation is inverse relation. Ulto. This is the opposite relation. Why? Because if the number of men will be increased, then the day is decreased. Because why? Note it. Note. What is a note? Note is, what is a note? That the amount of food is constant. Amount of food is constant. Since the amount of food is constant, so what will be happen? The number of days will be decreased when man increase. তাহলে এইটার ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম কি, at that case in this step that will be multiplied. এটা কি হয়ে যাবে? গুণ হয়ে যাবে, গুণ। আর নেক্সট পরেরটার ক্ষেত্রে কি হবে? ভাগ হবে। the next step, last step, that will be divide. So second step multiply, last step divide. When the relation is opposite, when the relation is same, মানে দুটোই যদি the arrow will be on the same side, in that case what will be happen? Division first, multiplication then. Okay, so এটা হচ্ছে, এটাকে ক্যান্সেল আউট করে দাও। So 6050 men. So how many men join? So men join after 25 days. That will be subtracted, we get by subtracting this
So we get what? এতজন, this is the answer. দেখো ক্লিয়ার হয়েছে কিন্তু। টোয়েন্টি-9 এটা না? নেক্সট অঙ্কে যাচ্ছি। নেক্সট এখান থেকে নেক্সট অঙ্ক যদি যাওয়া যায়, নেক্সট অঙ্ক আমরা করব 3 ভেরিয়েবল দিয়ে যে অঙ্ক আছে, তিনটে দিয়ে। this question number 5 or question number 5 টা করি। question number 5 এ কি আছে? তিনটে ভেরিয়েবল আছে, তিনটে ভেরিয়েবল দিয়ে অঙ্ক আমরা করতে পারি। This is from homework, so I think everyone try or completed this. এটা করা হয়েছে? এখানে কি আছে? তিনটে জিনিস আছে, amount, main and days. Main and days given, amount is missing. তাহলে কি বলবো? main, days, গুড ইভিনিং। দেরি কেন? কে অঙ্কন জয়েন করলো বোধহয়? কে জয়েন করলো? হ্যাঁ, আচ্ছা। তিনটে ভেরিয়েবল, there are three variables, main, days and amount. In the first case, 3 men working 30 days earn the amount 2400. The next case, 21 men 6 days earn how many? So in that case the relation is amount এর সাথে men এর is direct relation. If many men work, then they earn many rupees. But also if they work for more days, they earn more. So all are direct relation. So 3 men work for 30 days earn, স্যার অ্যানসার বেরিয়ে গেছে। okay, so one man, oh, না বলতে হবে না, the 1 days. Since the arrows on the same ways, then what we do, we just divide, both are divide. In this case of 1 এর ক্ষেত্রে both are dividing, okay, both are divide. In the next case 21 men work for 6 days, we multiplying both. So what we get?
240 into 14. 3360. Okay, this is the answer. Is it understand? This was the homework. So I think you completed it. স্যার আমার এক্সাম চলছিল বলে আমার কমপ্লিট করা হয়নি। আচ্ছা, কিন্তু করতে হবে, এগুলো করতে হবে। এস স্যার আমি 2-4টা করে রেখেছি। ঠিক আছে, কপি ডান। নেক্সট। ইয়েস স্যার। নো স্যার। আচ্ছা, কপি করো, আমি নেক্সট কোশ্চেনটা নিয়ে আসি। নেক্সট যেটা করব সেটা আমি দেই, আর এই কোশ্চেনটা তোমরা কপি করে নাও। নেক্সট কোশ্চেন সিমিলারলি একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে এইটা। এখানে পরপর অনেকগুলো অঙ্কই আছে। এই অঙ্কটাতে দেখতে পাচ্ছি দুটো করে আছে ভেরিয়েবল। স্যার আপনি এখন কেমন আছেন? ভালো আছি বাবা, আগের থেকে ভালো আছি। লাড্ডু। A sweet shop can produce 3000 laddu in 5 days working 6 hours per day. How many laddus will be produced by working 5 hours for 7 days? So there are also three variables: working per hours, number of days, and amount of laddu. That means laddu is the answer you have to find. So hours per day, days, and laddu. So in the first case, working per hour 6 hours per day, working for 5 days, they produce 3000 laddu. Now 5 hours 7 days, he produce how many laddus? Find it. See the relation between this. The laddu will be produced more and more if the days will be increase and also working hours increase. So they are in direct relation.
So working 6 hours per day, হ্যাঁ অ্যান্সার বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা, for 5 days কত এসছে অ্যান্সার? 3500। আচ্ছা ঠিক আছে। Three thousand. So working 1 hours per day for 1 days, laddus produce কত? 3000 by 6 into 5. And 5 hours per day for 7 days, laddus produce হবে কত? 3000 into 5 into 7 by 6 into 5. এটা অ্যান্সার। ঠিক আছে তো? A company a company has got the work of from a sheep in 10 days. 280 people have been employed for this purpose. After 3 days, it's seen that 1 by 4 of the work has been completed. How many extra people are to be engaged to complete the
work in time. A company has got the work of unloading goods from a ship in 10 days. 280 people have been employed for this purpose. After 3 days, it is seen that one-fourth of the work has been completed. How many extra people are to be engaged to complete the work in time? এটা কি ইউনিটারি মেথডেই করতে হবে? হ্যাঁ, ইউনিটারি মেথডই করতে হবে, মানে ইউনিটারি মেথড ছাড়া তো আর হবে না, মানে there is no another ways। আছে নাকি অন্য কোনো পথ? তো নেই, ইউনিটারি মেথডই তো লাগবে। ঠিক আছে। এখানেও আফটার 3 days, প্রবলেমস অ্যারাইজ আফটার 3 days। স্যার এটা বুঝতে পারছি না। So the work problem will be arise a company got work to unloading goods from ship in 10 days। Okay, this is 10 days এর জন্য নেওয়া হয়েছে। 280 people have been employed from this purpose। So 280 people will complete the work in 10 days। Okay, after 3 days, it is seen that one-fourth of the work has been completed। So after 4 days দেখা গেছে, so তিনটে এখানে ভেরিয়েবল আছে, কি কি আছে?
আমরা একটু গ্যাপ দিই ফার্স্টে, আমরা আগে এখানে লিখে নিই ভেরিয়েবল তিনটে কি কি আছে। সো দিস ইজ আর quantity of work, this is number of days and number of people. So the 1/4 of the work is completed in 3 days by the 280 people. Okay, but the remaining work is equal to 1 minus 1/4, because let the total work be one part. So if the total work is one part, then remaining work is equal to 3/4 part, and he have to complete the remaining work, তাই তো? He has to, but they have to, they have to, he has to, they have to complete the remaining work in how many days? 10 minus Sir, 3, 7. 7 days. So to complete the remaining work in 7 days, he need how many people? Then by subtracting we can get that how many extra people he would engage. So that is the main problem. Is it clear? Is this structure is clear? If this is clear, then we show you the calculation. There are two parts. The first is the work that is 1/4 part completed in 3 days by the pupil 280, and the remaining part is 3/4 part. You should complete it in 7 days to complete the whole work in 10 days, but that not completed by these workers. So how many workers he should engage in the work? That is the problem. So see that the relation, the number of pupil if increase, the number of days will decrease when the work is fixed. If the amount of work is unchanged, in that case number of pupil will be, if increase, then the number of days will be decrease. Is it okay? Is it understandable? Yes, sir. So relation, at first you understand the relation between these two হয়ে গেল. Now you should understand relation with these and these, এই দুটোর মধ্যে relation কি আছে. Amount of work will be increase when the pupil will be increased, so they are direct relation. কাদের মধ্যে? এই দুটোর মধ্যে, relation between these two, they are in direct relation. Understand? They are in direct relation, these two. When? এই দুটোর মধ্যে. কেন? Number of pupil if increase, workers increase করলে তারা বেশি বেশি কাজ করবে. So this is the relation. Now we write the 1/4 part of work complete in 3 days by 280 people. So the one part of work complete in 1 days by, see that those two are in direct, those two are in the same direction, that should be divide, this should be divide. কেন? দেয়ার কি আছে? সেম ডিরেকশন আছে, তাই না? সেম ডিরেকশন থাকলে কি হবে? ডিভাইড হবে। তাহলে আমি ডিভাইড করে দিলাম 280 by 1/4 হয়ে গেল। But these are opposite, so these will be multiplied in case of 1, 1 এর ক্ষেত্রে এটা কি হয়ে যাবে? গুণ হয়ে যাবে। সো এটা গুণ হয়ে গেল। দেখো এই স্টেপটা ক্লিয়ার হয়েছে? Is this step is clear? So গুণ, এটা ভাগ হয়ে গেল, এটা গুণ হয়ে গেল। So the
3/4 part of work complete in 7 days by, so এখানে 7টা হয়ে যাবে ডিভাইড, 7টা হয়ে যাবে ডিভাইড আর এইটা হয়ে যাবে মাল্টিপ্লাইড। So we may write it in that form 280 into 3 by 7 into 3 by 4 into 1 into 4. Okay. Now cancel out and find the answer. স্যার 360 আমার লেগেছে 360। So how many extra workers he needed? So there are 280 pupils already are there, but he should now 360 pupil. So how many extra pupil he needed? Extra pupil answer, extra pupil will be required is equal to 360 minus 280. So that means 80. This is a good question. This kind এই ধরনের similar this kind two questions I already given the practice set that will be shared today after completing the class. I will share a practice sheet and a homework sheet. In the practice sheet, these kind two questions in the practice sheet, you should try that question. If you have problem, I will share that answer in the solution sheet after some days. Okay. These kind two problems is present in your practice sheet. I will share the practice sheet that's completing the class, and the answer will be shared after some days, most probably next week, and that answer sheet the solution will be present. Okay, you should try that. This is little bit difficult question, little bit, but it is important for the exam. এগুলোকে তোমরা সব নোট করে নেবে, এই ধরনের কোশ্চেন গুলোকে, এই ধরনের কোশ্চেন আছে প্র্যাকটিস শিটে। চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়া যাক। কপি ডান সবার, কপি ডান। ইয়েস স্যার। স্যার পরীক্ষার টাইম কতক্ষণ? পরীক্ষার টাইম 45 minutes. Next Saturday that is the exam in both online and offline mode. That exam will be start after 3:30. That may be 3:45. So that exam will be completed in 45 minutes. So if the exam start 3:45, then it will be in the 4:30. স্যার স্যার সিলেবাসটা বলুন। সিলেবাস তো গ্রুপে দেওয়া আছে, অ্যাভারেজ আছে, unitary method, LCM HCF and square and square root. Square and square root, LCM HCF, unitary method and এটা কি বললাম, অ্যাভারেজ। অনলাইন অফলাইন দুটোই। স্যাটারডে যেমন এক্সামটা হবে, ক্লাস টুইসডে যেমন হবে, টুইসডে অ্যাজ ইউজুয়াল ক্লাস হবে অনলাইনে। All the students are requested to join the class online and offline প্রত্যেকেই, since there is no offline class that day, so everyone should join this Tuesday class, and that Saturday 3:45 এ exam start হচ্ছে, the exam will be start at 3:45. Similarly, the last exam I will share the question in the group which is password protected.
The password will be known from me by the phone call just before the exam. Parents will print out the question before start the exam. Hmm? I will share the question in the group one day ago. হ্যাঁ ফ্রাইডে ফ্রাইডেতে আমি কোশ্চেন দিয়ে দেবো I will share the question in Friday, so all the students and his parents download the question and know the password for me and print out that. I will share the instruction also in the group. So I will go to the next question. A and B individually complete a work in 10 hours and 12 hours respectively. If they do the work together, then in how many hours they will complete the work? In how many hours they will complete the work? স্যার ওয়াশরুম যেতে পারি? হ্যাঁ যাও। See that this is a good question. In this kind question, A and B individually complete the work in 10 days, 10 hours and 12 hours. If they work together, if someone, two persons do work together, then the time will be unchanged but work will be added. So work will be increased but the time will be same. If some
2 or 3% work together, in that case time will be unchanged but the work will be added. So at first we should find that how many work they do in a same time. My logic is clear. At first we should find how many work they do in the fixed time. So first answer, let the whole work is equal to one part. So by a কি করছে, in 10 hours he do one part, so in 1 hour he do 1 by 10 part by b, in 12 hours he do one part, so in 1 hour he do 1 by 12 part. So in 10 hours he do one part. So in 1 hours he do 1 by 10 part. Similarly in 12 hours he do one part. So in 1 hour he do 1 by 12 part. That is, so in together in 1 hour he do 1 by 10 plus 1 by 12. So that means 11 by 60 part. So they together in 1 hour complete 11 by 60 part. The question is in how many hours he complete the work. So 11 by 60 part completed in 1 hour. So one part is completed in 1 by 11 by 60. That means it will be reciprocal, 60 by 11 hours. So one part, that means this is the answer. If they work together, then in one part he complete the work. One part mean the whole work. One part mean whole work, and that will be completed in 60 by 11 hours. That means 5 whole 5 by 11 hours. Clear? This is the answer.
Okay, I'll give you another question. Similar question. So I want that everyone complete and say tell me the answer. There are two pipe for taking water from the municipality water tank. The tank becomes empty in 4 hours by the two pipes separately. If both the pipes there are two pipes for taking water from the municipality water tank. The water becomes empty in 4 hours by the two pipes separately. If both the pipes remain open, calculate when the full tank will be empty. Similarly, previous question, in the previous question there are two workers A and B work together. In this question there are two pipes. If they are work together, then how many times the whole the tank will be empty? Just follow the same method. স্যার Hmm. স্যার আপনি there are two pipes for তারপরে কি লিখেছেন? There are two pipes for taking water. Taking TAKING. Sir, may I go to toilet? Hmm. দুটো পাইপ আছে, there are two pipes. A single pipe empty the tank in 4 hours. So both pipe together empty the tank in how many times? Sir, 8 hours answer হবে? 8 hours অ্যান্সার হবে না। তুই ভাব যে একটা যদি 4 ঘন্টায় খালি করে, দুটো কি আরো বেশি সময় ধরে খালি করবে না কম সময় খালি করবে? স্যার কম সময়। তাহলে তুই 8 hours কেন বললি? তাহলে 2 hours হবে? হ্যাঁ, হাফ হয়ে যাবে। দুটো পাইপ they are working same capacity. So if both applies their working capacity, then how many time will be reduced. এটা বেসিক কনসেপ্ট দিয়ে হয়ে যায়।
আমি যদি ম্যাথমেটিক্যালি অঙ্কটাকে করি তাহলে ব্যাপারটা এইভাবে হতে পারে, let the tank is one part. So by one pipe, one part tank empty by how many hours? One part empty by 4 hours. So in 4 hours, the pipe empty one part. So in 1 hour, it empty 1/4 part. আমরা এই লাইনটা না লিখলেও পারি, একবার এটা লিখে দিই। So in 4 hours the pipe empty one part. So in 1 hour, এটা একটা single pipe. So both pipe in 1 hour empty 1/4 plus 1/4 is equal to 2/4 equal to 1/2 part. বোঝা গেল কি হচ্ছে? 4 hours से one pipe empty the tank in 4 hours. So that means 4 hours they empty one part. So in 1 hour it empty 1/4 part. So both pipe in 1 hour empty the 1/2 part. So 1/2 part empty in 1 hours. So one part empty in 1/1/2. That means 2 hours. This is the answer.
টাইম এন্ড ওয়ার্ক থেকে অঙ্ক করেছো তোমরা? ও স্যার। করিসনি? টাইম এন্ড ওয়ার্ক থেকে তো অঙ্ক করতে হবে কয়েকটা। মিউট মিউট করে দে। ঠিক আছে। স্যার ওয়াশরুম যাবো? হ্যাঁ যাও। স্যার ডান। আমরা আগের দিন একটা ফর্মুলা পড়েছিলাম, ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু স্পিড ইন্টু টাইম। এখানে কেন আমরা এটা লিখতে পাচ্ছি? সিন্স দ্য ইউনিট ইজ সেম, এখানে কিলোমিটার পার আওয়ার আছে, এখানে আওয়ার আছে, দিস টু আর সেম, দিস আওয়ার্স অ্যান্ড আওয়ার্স, these two are same unit, that is why we should write this formula
কারণ না হলে আমাদেরকে ইউনিটারি মেথড অ্যাপ্লাই করতে হতো। So distance is in the return journey. Return journey the distance will be same. Time is 5 hours in his return journey. In his return journey. স্যার হ্যাঁ স্যার স্পিড ইনটু টাইম আর টাইম ইনটু স্পিড একই না কেন? একই তো, সেম। স্পিড ইনটু টাইম ইজ ইকুয়াল টু টাইম ইনটু স্পিড, সেম তো। একই নয় কে বলেছে? সেম, অলওয়েজ সেম। Speed is equal to distance by time. Speed is equal to distance by time. The distance will be 180 kilometer, and the time is, in case of return journey, the time is 5 hours. So that means 180 by 5 kilometer per hour. So that means 36 kilometer per hour. That is his speed. His speed will be 36 kilometer per hour. স্যার একটু ওপরটা দেখান। এরকম একটা অঙ্ক দিচ্ছি, করো টাইম এন্ড স্পিডের। স্যার টুডে ক্লাস নাম্বার 30, I think. Class number 30. 30 or 31. Probably 30 or 31. স্যার আপনার মনে হচ্ছে ওই টু ফ্রেন্ডস স্ট্যান্ড বানানটা ভুল হয়েছে। Stand no, start. START, start. Two friends start at the same time from the same place in the same direction by cycles. The speed of the first friend the speed of the first friend is 10 kilometer per hour. After 3 hours, it is found that
the second friend is 6 kilometers ahead of him. Find the speed of the second friend. স্যার অ্যান্সার 8 কিলোমিটার পার আওয়ার হবে। অ্যান্সার হবে না তো, আর একটু ঠিক করে কর। Find the distance what is the covered in 3 hours. Sir, speed is 12 kilometer per hour. How many kilometer? 12 kilometer per hour. Yes, yes, you are right. This is 12 km/h. So at first we find that after 3 hours he covered the first friend. The first friend, same place, same direction, start at the same time. The first friend goes the distance in 3 hours. So in 3 hours he goes how many distance? The formula of distance is speed
into time. So you should multiply the speed into time. We get the distance in kilometer. Why? See there, because there is a hour and there is per hour. This time is same. So we get the unit of distance is kilometer. Kilometer. 30 kilometer. So that this distance, the second friend is ahead 6 kilometer ahead him. In this time, the second friend হেড মানে কি? সামনে এগিয়ে গেছে, স্যার goes ওর জন্য ভুল করেছি। 36 kilometer. The second friend goes 36 kilometer ahead. That means he goes 36 kilometer. একশো 12 কিলোমিটার পার আওয়ার। The speed is 36. The distance by time. That means 36 by time is same 3 kilometer per hour. 12 kilometer per hour. That is his speed. Okay? Is it okay? স্যার আমি হেড মানে পিছনে না ভাবছি। না, ভাবছো কেন? এত ইংলিশ জানতে হবে তো, নাহলে তো ইংলিশে অঙ্ক কি করে করবে? This is an important question. A man went to a place by bus in 2.5 hours. He returned স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এর পরে কি লিখেছেন? হি রিটার্ন, আর ই টি ইউ একসাথে, একসাথে এটা আর ই টি ইউ, আর ই টি ইউ, আর এন ই ডি, রিটার্ন some distance by bus and the remaining part by rickshaw.
আচ্ছা, এই অঙ্কটা আমি একটু বলে দিচ্ছি, দেখ, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, মানে একটা ভালো কোশ্চেন, দিস ইজ এ গুড কোশ্চেন। এ ম্যান ওয়ান্ট টু এ প্লেস বাই বাস, দুটো প্লেস আছে, সামওয়ান গোজ দ্য প্লেস বাই বাস, বাস বাসে করে গিয়েছে, বাট রিটার্ন বাই বাস সাম ডিস্টেন্স অ্যান্ড দেন বাই রিক্সা, দিস ইজ রিক্সা, রিক্সা রিক্সা স্পিড কত? স্পিড অফ রিক্সা ইজ 15 কিলোমিটার পার আওয়ার, আর স্পিড অফ দ্য বাস ইজ, বাসের স্পিড হচ্ছে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে ডিসটেন্সটা আমরা বের করতে পারি, the distance is equal to speed into time by bus, আমরা বাই বাস এটা বের করব, কারণ বাসে করেও পুরোটা গিয়েছিল, টাইম কতক্ষণ লেগেছিল? 2.5 hours and the speed was 36 kilometer per hour. The 2.36 into 2.5, that is in kilometer. So what is the distance? It comes out 90 kilometer. That is the distance. So distance is 90 kilometer. But in the return journey, he could not return the whole 90 kilometers by the bus. He partly comes by bus and partly comes by the rickshaw. হ্যাঁ, স্যার রিক্সা দিয়ে মানে একটু এসছে তাই পুরোটা আমাদের 90টা দেওয়া যাবে না? না, তার জন্য টাইমটা ওদের বেশি লেগেছে। কতক্ষণ লেগেছে দেখ, 4.25 আওয়ার্স লেগেছে, ঠিক আছে তো? ইন রিটার্ন, in return journey, he took 4.25 minus 2.5 is equal to 1.75 hours more for rickshaw. Since he used rickshaw, that is why this time he should take extra totally. But in 1 hour, in 1 kilometer, how many he took extra, that I should find. What I find, in 1 kilometer he get how many extra for the rickshaw, সেটা আমরা বের করব, ঠিক আছে? By bus 36 km goes in 1 hour. So 1 kilometer goes in 1/36 hour, গেল, এটা বাসের জন্য গেল।
by rickshaw by rickshaw 15 kilometer, এটা কেন the speed is 36 kilometer per hour, that means he goes 36 kilometer, আর এটা স্পিড ছিল কি 15 কিমি per hour. So 1 kilometer goes in 1 by 15 hours. আর স্পিড কত ছিল, স্পিড ছিল 15 কিলোমিটার per hour. So see that in 1 kilometer the bus goes 1 by 36 hours and rickshaw goes 1 by 15 hours. So in 1 kilometer rickshaw take rickshaw 2 how many hours extra, 1 by 15 minus 1 by 56, that means 180, 12 minus 5, so that is 7 by 180 hours more. So this is the time you take more for 1 kilometer. দেখো, now I start the unitary method. Is it clear what I describe here? That overall rickshaw took 1.75 hours extra, but in 1 kilometer the rickshaw took 7 by 180 hours extra. So by unitary method we can find that what was the distance covered by rickshaw. So 7 by 180 hours took extra to goes 1 kilometer by rickshaw. By rickshaw. So 7 by 180 hours took extra to goes 1 kilometer by rickshaw. So 1 hours took extra to goes 1 by 7 by 180. That means 180 by 7 kilometer by rickshaw. So you actually take 1.75 hours extra, took extra to goes 1.75 into 180 by 7. That means 175 into 180 by 00, sorry, 00 cancel out, 45. So total 45 kilometer. So he took 45 kilometer. How many time he took? He took 45 kilometer.
বোঝা গেছে? কপি হয়ে গেছে এটা? Yes, sir. হ্যাঁ, ওকে। Now I start a next topic. Percentage. Percentage means out of 100. Calculation per 100. First is percent to fraction. X percent is equal to X by 100. Percentage and fractions are similar. In case of percentage, that means in case of percentage means what is the means out of 100, and in case of fraction means out of 1. Okay, so if someone say that 6 whole 1 by 4%, so that means 25 by 4%, that means 25 by 4 into 100, so I get 1 by 16. Okay, so 25% is equal to কত হবে? 25% is equal to Sir, 1/4. 25% means 25 by 100, so that means 1 by 4. 18% কত হবে? 3/25. Sir, 9/50. 9 by 50, right? So this is the Sir, 9/50. right. The last 30 33 whole 1 by 3% is equal to কত হবে বলো? 33 whole 1 by 33 whole 1 by 3%. Sir, 1%. হ্যাঁ হ্যাঁ,
So 1%. this is not, this is 1%. 33 of this is not 1%. Do it, calculate correctly. কত আসছে এটা? 1.3%. পার্সেন্ট থেকে যাচ্ছিস, ফ্র্যাকশন হবে 1/3. So 100/3 into 100. Right. So this is 1/3. Similarly, we may convert from fraction to percentage. So we convert from fraction to percentage. Fraction to percentage. In that case, A by B is equal to A by B into 100%. So in that case we should multiply. তাহলে আগেরটায় ডিভাইড করেছি, উল্টো এখানে আমাদের কি করতে হবে? মাল্টিপ্লাই করো তাহলে। 7/10 কত পার্সেন্ট হবে? কত পার্সেন্ট? হাউ মেনি পার্সেন্টেজ? 7/10 is equal to how many percentage? Sir, 70%. Sir, 70%. Right. 7/10 100%, that means 70%. 0.57 is equal to how many percent? Sir, 57%. Right. This is 57/100. Sir, 57. So 57/100 into 100%. Sir, 57%. Right. So that is the method to find fraction to percentage. Fraction to percentage. So in fraction, if someone say that 2/3 of 120 is equal to কত করতাম আমরা? বলো। Sir, 80%. না, পার্সেন্ট নয়, আমি জাস্ট জিজ্ঞাসা করছি যে 2/3, this is fraction. 2/3 of 120, how we calculate it? 80. Let's multiply. The answer will be 80. Right. 80. Similarly here Sir, 80. we should multiply this. Okay. 15% of rupees 230 equal to কত? বের করো। Sir, 3450. Sir, 345. কত আসছে? 15/100. এই
33 whole 3/2 কোথায় 33 হচ্ছে? 33 কত হচ্ছে? 33 whole কোথায় 33? 69 আছে না? 3/2 33 হবে কেন? তাহলে ভুল করলে হবে? So 34 whole 1/2 তাহলে কত আসছে? রুপিস 34.5। তোরা কি বলছিলি সব এক একজন? শ্রেয়ান কি বললি অ্যান্সার? হোলে কনভার্ট করলে হবে না? রুপিস বেসিক্যালি ডেসিমেলে থাকে, মানে 34 রুপিস 5 পাইস, 50 পাইস, সরি। রুপিস কনভার্ট টু ডেসিমেল। ফ্র্যাকশনে থাকলে হবে, কিন্তু ডেসিমেলে করতে হয়। তাহলে বের করো। স্যার অ্যান্সার হবে 10,530। না না, এত হবে না, কমে যাবে। দিস ইজ ফ্র্যাকশন, ডিক্রিজ করে যাবে, বাড়বে না। দেয়ার ইজ এ পার্সেন্টেজ, নট অনলি ফ্র্যাকশন, দেয়ার ইজ এ পার্সেন্টেজ। পার্সেন্টেজ থাকলে কি করতে হয়? বাই 100। এই দেখ, ফার্স্টে ছিল পার্সেন্টেজ মিন্স বাই 100, মাল্টিপ্লাই করতে হবে বাই 100 দিয়ে। Sir, 100 whole 53/10. 100 Sir, 105 whole 3/10. আচ্ছা, এটা হচ্ছে 25/2% অফ তাহলে কি করতে হবে? আমাদেরকে এবার গুণ করে দিতে হবে। 25/2 ইন্টু 100 ইন্টু 842.40। তাহলে এই ডেসিমেল পয়েন্টটা উঠে নিচে 100 বসলো। তাহলে 0 0 ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল।
কত বলছিলি অ্যান্সার? 105. 105/3/10। হ্যাঁ ওই তো 105.3। সেইগুলোই সেইগুলোই গেছে। আরে সেইগুলোই গেছে। 20% of 10% of 500, দুবার অফ আছে। কত হচ্ছে? 20%। হ্যাঁ কত? স্যার 1। আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি। 20/100 of 10/100 of 500. So start the cancellation. স্যার 10। তাহলে 10 আসছে। স্যার আমি 50 দেখেছি। আচ্ছা এই ধরনের অঙ্ক আমরা করেছিলাম যে express 20 as a fraction of 50. 20 as a fraction of 50 কি করে করেছিলাম? express 20 as a fraction of 50 কিভাবে করেছিলাম? 20/50, 2/5. If I write the question similarly as express 20 as a percentage of as a percent of 50, then how we do it?
Similarly, 20 by 10 50, হবে 2 by 5, this is, but we multiply it by 100%. So that means 10 হবে হ্যাঁ না না 10 কেন হবে, 4%। আরে বাবা এটাই, this is, but we should multiply this by 100%. So convert from fraction to percentage. এই যে fraction is fraction to percent and percent to fraction, that is the main method. Always remember fraction and percent are same. There is no difference between fraction and percent. fraction এর যা যা করেছি সব কিছু আমরা পার্সেন্টে করব, fraction এর সাথে পার্সেন্টের কোনো ডিফারেন্স নেই, most probably they are same. এটা বুঝতে পারছিস কি করে 4% হলো? জাস্ট মাল্টিপ্লাই বাই 100%, এটাকে 100% দিয়ে গুণ করে দিলেই হয়ে যাবে। 40% অ্যানসার আছে কত 40? ও হ্যাঁ 40% হবে, রাইট, এখানে একটা জিরো আসবে, 40% হবে, 40%। স্যার জিরোটাকে কি হলো? জিরোটা কেন আসবে আরে এই তো কাটাকুটি কর না, 5 20, 20 ইন্টু 2 40 হচ্ছে না? সিমিলার একটা কোশ্চেন দিচ্ছি, হোয়াট পার্সেন্ট অফ 80 ইজ 60? স্যার বলো। স্যার এক্সপ্রেস আর হোয়াট কি একই হ্যাঁ, পার্সেন্ট অফ 80 ইজ 60, বুঝতে হবে যে পার্সেন্ট অফ হোয়াট, যার পার্সেন্ট দ্যাট উইল বি ডিনোমিনেটর, অফ হোয়াট দ্যাট ইজ দ্য ডিনোমিনেটর। 16/3 পার্সেন্টেজ, ইউ শুড কনভার্ট ইট ইন পার্সেন্টেজ। 16/3 আসছে, 60/80 into 100%, so we should cancel it। কোথায় আসছে? এটা 75% চলে আসলো আমার। তোদের কিভাবে এরকম আসছে আমি তো বুঝতে পারছি না, কি করে আসলো 16 কত একটা বললি? বুঝতে পারছিস না তোরা কিভাবে হচ্ছে? at first express in fraction, then multiply by 100%. at first express fraction, যদি বলা হতো এটা যদি এভাবে লেখা হতো, হোয়াট পার্ট অফ 80 ইজ 60, কত হবে অ্যান্সার? ফ্র্যাকশন, এবার এটা ফ্র্যাকশন হয়ে গেল। নাও দিস ইজ কোশ্চেন ইন ফ্র্যাকশন, when there is a part is a question in fraction, কত হবে অ্যান্সার এটার? স্যার বলো। স্যার আর কতক্ষণ ক্লাস হবে একজন করে বলো। স্যার আর কতক্ষণ ক্লাস হবে এই তো হয়ে গেছে, এটাই লাস্ট টপিক, ডিসকাস হচ্ছে 10টা, হয়তো 10টা বেজে গেছে, ক্লাস শেষ করে দেবো এখন। 3/4 রাইট, what part of 80 is 60, that is 60/80, that means 3/4, cancel out করে দাও। 3/4, so that is 3/4,
So in case of percentage, you just multiply by 100, then you get the percentage, and in case of fraction, you just divide and get the fraction. So percentage and fraction, next day I will continue this discussion on percentage, and we discuss some little bit word problem on this. This is a huge discussion, percentage, but in our class I will restricted the discussion in some questions. Okay, so in the next exam will be on only on unitary method, that is not in the time and speed and in the percentage, that is only in the basic unitary method and in the average, square root and HCF LCM on this. Okay, so you should everyone prepare on this and complete the practice paper. The practice set that I share in the group, that is very important for exam purpose, and also the homework. So you revised all these thoroughly. Okay, so good night for today. Bye, sir. Good night. Good night. Good night. Good night.